Здравейте, здравейте, момци и моми, аз съм Джеймер, а това би трябвало да е епизод 4 от поредицата ми на Life is Strange True Colors. Знам, казах поредица, не евентуалната поредица, това е защото имам някакви леки намерения все пак да я разцъкаме тази игра. Миналия път обаче свършихме с Chapter 2, като аз си мисля, че това е по-скоро какво ще видим в Chapter 2. Сега ще започнем от началото на Chapter 2, всеки случай. Че можем нещо сме забравили. Като казвам забравили, имам предвид аз. Да съм забравил нещо и... да. Оказва се, че играта не е епизодична, а на чаптери и можем да я цъкаме цялата, което много 20, както се казва. Айде да се мяткаме. Миналия епизод. Кип. Леко го удариха под тиквата с камъни. То с един голямо паве го прасна под тиквата. I'm not big on speeches. Падна на водата. I've always believed that the role of the bartender is to shut up and listen. And by that measure, Gabe was the worst bartender I've ever known. I never issued a speeding ticket to someone on a bicycle before, till he came along. He cared so much about my admissions essay. Even though he probably couldn't spell admissions or essay. He booked my band to play the lantern. All the way from Seattle to pretty much right where I'm standing. I can recall 14 specific instances where Gabe said something that made me laugh. The first was 2 years ago. So, long story short, instead of a ticket, I ended up buying him a beer. Gabe stood like 3 feet away, grinning like a doofus at us. I'm sure there were more people, but I only remember him. And then he said, I know! That's why the K is silent. Then the fifth time... He cared about everyone. He was the kind of guy you wanted to be around. He was a world-class bullshitter. He was my best friend. All I want to say about Gabe is he came into this bar as a stranger, but he left it as family. Guess that's that then. What happened to Gabe was a senseless, tragic accident. And I just wish that... It wasn't an accident. Son, now is not the time. Gabe called the mine. I gave him my sat phone to be sure he could get through. They fucked up. And now... Now Gabe's dead. That was my shift. If anyone had called, it would have gone through me. Nobody called. You're lying. In front of Gabe's own fucking sister. Alex heard the whole thing. Така, първо... Сега, аз не мисля, че Мак не отговоря по някакъв начин.
за това, което се случи с Гейб. Но аз не мога... Спомням си, че говорихме с някой, че Гейб се обадил или че ще се обади, но не знам дали го е направил. Така че not quite. Well, I didn't hear Gabe make the call. But he told us he got through. Well, if Gabe said something, then I'm inclined to believe him, Mac. What are you saying? I'm not saying anything. Just, I didn't get a call. Draw your own conclusions. All right, folks. This is an ongoing investigation. How and about we review the sequence of events, hmm? Well, son, When I saw you at the record store, you seemed pretty eager to find Gabe. Remember why? Another fight with Riley, maybe? No, I don't have to take this. Just saying. Pretty wild that you come stumbling out of Gabe's apartment with your face all fucked up. Ryan. And just a couple hours later, you just so happened to miss the call that would have saved his life. Look, I told you there was no call to miss. Hey, maybe the call got dropped. Or shit, I mean, it's not like Gabe was Mr. Reliable all the time. Watch your mouth, Mac. Ryan, that's enough. Now, I'm just as eager as you to understand all this, son, but there was a time... Bullshit, Dad. This little weasel's calling Gabe a liar at his own fucking wake. No, I am just telling you. Mac, I swear, if you say there was no call one more fucking time... Stop it! Stop it now! Дано тя успее да ги успокои. This is not the time or place. We're all here for Gabe. Okay, Ryan? Sure, I'm sorry. It's not... I'm just... Аз между другото си мисля, че Гейб не е умрял. I'm not the one who killed him. Aren't you, though? What the fuck did you just say? Ryan, back off. Oh, I'm just saying. I thought I heard that you Mac, were the one. you shut the hell up. No, go ahead. You got something to say, Mac? Let's fucking hear it. Come on, guys. Don't make me intervene. All right, fine. As long as we're tossing around accusations, way I hear it, you're the guy who cut the rope. И това е вярно. Реално трезва въжето. А, не мисля, че трябваше. Мисля, той го направи в принцип, за да спаси нас. Или него си и нас. Не съм сигурен кой му бил приоритет, често казвам. Поне така изглеждаше, да? Но често казвам, не мисля, че Мак е виновен, защото дойде на погребението и не мисля, че е толкова хладнокръвен, че не може да... Hey. Fuck those guys. Той да е виновен Yeah. и да дойде на погребението на... Are you okay? Ще бъда... Не, няма как сме добре след случилото се. God, no. I'm a fucking wreck. It's not your job to keep it together. Thanks. Do you, it's messy, but do you want to come in? Sure. Карахме си мацка в квартирата. Ха-ха-ха. You play guitar? Трябва да видим... не знам. Да. Yeah. Доколко Well, знам сме свирили на китара. Sorta. I used to.
Cool. Gabe would try to pop wheelies outside the record store to make me laugh. Never worked. Till he wiped out. That was hilarious. Как го е нарисувал? Поне ми се стори Gabe като really нарисувано wanted to do the човече. LARP for Ethan. But by the end of it, he was more jazzed about it than anybody. Wish I could have seen it. Чу се да приемем ли, че ние познаваме всички в градчето, което знаме, че We не е took така, но this a всички, year ago. които ще имаме взема We- една с тях. No way. I can't. What? He actually kept it. Какво е запазил? В смисъл, виждам, че е бутилка, ама това е предисторията. What a dick. Sorry. I just need a minute. Yeah, no problem. Мисля, че Calm down, Alex. You're fine. You're fine. Мисля, че е крайно време ние да хванаме да започваме да ги Whatever that контролираме bottle тия made her сцени. think of, it really messed her up. I wonder if I could help her the same way I helped Ethan. I need to feel her sadness to figure out how to help her. Love that Gabe was going to be part of a LARP would have been fun to see. Да, окей. One of the happiest memories I have. Thanks, Gabe. Foosball champion? Why would that make her so sad? И явно има някаква предистория цялото това нещо. Сега, въпросът е ние първо имаме ли избор да не и помагаме. Защото по някой път употребата и абюзването на такива Getting dressed shouldn't be so hard. And yet- сили може би не е добра идея. В смисъл, това беше горе-долу Hey, Shushu. лайф стрече единицата. Thanks for sticking around. Но така като гледам, скоро нямаме друг вариант, така че окей. Мятаме се по парзалката. И ще се опитаме да й помогнем. Значи време да въведем тази сила наистина и ще или поне да близките до нас. Now I can find out what's really going on with Steph. Сега, не знам дали това е ефект на играта и нарочно така все едно ФПС тропна супер много. Ladies and gentlemen, presenting your new foosball champion, Gabe Chen. Oh, you're the Нещо worst. се бъгнаха Can't неща. believe I have to stay in this stupid town. I think we both know you could have beat me if you really wanted to. So you're welcome. Bullshit. Така, аз понеже реших, че трябва да говоря когато Ladies and gentlemen, presenting your new foosball champion, Gabe Chen. Окей, Гейб е футбол шампионче. Damn it, fucking overpowered blue meteor. Aww. Is your controller broken too? We're playing until I win. Then I'll be crashing here tonight. А ние си мислим, че това всъщност го играе Ситън. А толкова се оказа.
What are they called again? Don't shit on my yard! They're amazing! Their guitarist has one arm. Badass. Тоест, Стеф и Гейб са били много близки. Dude, give it up. I already booked a bus ticket. Wait, hear me out. One more game. If I win, you have to stay. If you win, I'll cover the ticket. You just lost $50. Добре. Тя е уверена, че го победи. Явно е по-добрата от двамата. Тези неща. Надявам се, че това е ефекта, не е, че нещо ми се случва с... наистина с играта, нещо да се е бъгнала. И нарочно така стои. Мисля, ясно, че разцветката и това е такова. Вие може би не виждате. Here's to your new job at the station. Oh, didn't I tell you? I'm not taking it. I move to Denver next week. You what? I think I know enough to help her now. Така ли? Защото аз не мисля така, но сега поне знаем, че тя ще се... поне мисля да се мести. Gabe really meant a lot to her. Явно да. Steph? Sorry. This is so embarrassing. I just need some time. Айде ви помогнем. Still can't believe he's gone. Yep. He's the whole reason I'm still... I'm sorry, Alex. Don't mind me. Добре, караме ги подред, видеогейм. Не виждам. Want to get a few matches of Dino Racer in? Could be a nice distraction. No thanks. I just need a minute. That didn't help. Добре, пиячка. Can I get you a drink or anything? No thanks. I appreciate the offer, though. Sure. That wasn't right. Аз не разбрах кое трябва да е вярното. Много е сложно, го караме и да. How about a quick match? Ще ги караме подред. Did Gabe tell you we played? Не ми е казал, така че по-скоро имах усещане. I just had a hunch. Yeah? Well, you're right. I don't really think it's a great time. Fine. First to 5 points? If you say so. Oh, shit. Аз So, how often did you and Gabe play? It was one of our favorite games. You must be pretty good then. Mm-hmm. Окей. You were in a band, right? Yeah. What'd you play? Drums. How long did you play with them? Too long. Gotcha. Woo! Те тия сега не мога да ги разбера кои са. Добре.
беше лесно 5 да кажем. points! That's game! Yep. Big shocker. Oh, hey, at least you played your best. I mean, that obviously wasn't my best. No, I get it. I mean, this is a tough game. Requires skill, timing, and the will to be a champion. Oh, is that how it is? Добре, публиката ме обича. Wait, hold on. The crowd is really picking up on my energy. We love you, Alex! Striff sucks! Okay, fuck you. I want a rematch. You're on. Ха. I'm actually trying this time, so you better focus. I am focusing. Good. Wouldn't want you to get distracted or anything. Certainly not. Greatest Northwest band of all time, go. Are you trying to distract me? Oh, of course not. Slater Kinney, if you were wondering. А мога ли да помпам всичките едновременно? За жалост не. Прей. А там кога ми е вкарал 3 гола, аз дори не съм разбрал за един гол. Упс, нещо натиснах без иска. И сега ми се разконцентрирах и не знам кое копче. Добре, бихме я пак. Ха-ха. Shit. Oh, that's a win. I was actually trying that time. Okay, wait. Let's get serious. One more game. Winner takes title of Ultimate Foosball Champion. I don't know. Come on. You know Gabe would be all about us playing like this. Well, then it's settled. This is it. For all the marbles. So many marbles. Definitely the kind of game you want to focus on, no matter what happens. Totally. Hey, so are you into girls or what? Yeah. Girls are pretty rad. Right? Especially girls that play foosball and host radio stations and wear beanies like it's a religion. Sounds like a winning combo. This is what? 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 Fuck. I knew it. How old are you exactly? Old enough to know better. Ah, Oh, fucking finally! The House of Chen crumbles at last! Good game. Thank you? You're a much better loser than Gabe. That's no fun. Sorry to spoil the victory. много ви опраква настроението, така че всичко ще е.
So, what are you gonna do now? What do you mean? That shit with Mac. He's clearly lying, right? Трябва да научим повече, не можем да I'm скачаме... not sure what Mac's deal is. His story doesn't add up. Yeah. I do know that I need to find out exactly what happened that night. For myself and for Gabe. I've got your back. No matter what. Thank you. Да. That means a lot. Ще видим. I should head back to work. Cool. Bye. Bye. Добре, Стеф си ни би, то си ни би истински. I know Gabe made that call. But did Mac really let the blast go off just to get back at him? No. I never got to see bartender Gabe in action, but he left some pretty big shoes to fill. Да, леко позагина. Няма да си изчистиме ние пълтото. Не знам каква ни е задачата сега, но... Предполагам, че първо ще разгледам. See? I can be a person. Първо ще разгледам тука. С какво можем да интерактваме. Гледам, че вече можем с Would have been сноуборда. fun to see Gabe crush some sweet powder. Or whatever snowboarders say. The House of Chen will rise again. Аз мислех, че няма да е лоша идея по принцип да и да дадеме на нея тази At least I got бутилка. to have a few good moments. You served him well. Това пак ли One ще of the happiest memories I have. същото като миналия път. Thank God for this thing. We'd never have found Ethan without it. Gabe used to swat the controller out of my hands if he thought I was going to beat him. Jerk. Gabe really meant the world to Steph. Интересно ми обаче, аз пълно не знам дали успях да кажа или поне Living off опитах these се is въобще да not кажа, great, but it's better than leaving the apartment. че не съм много сигурен дали So Гейб е long, била целта depression на food. това нещо. На този взрив. И първо трябва да разберем кого са искали да убият, ако приемем, че това е убийство. Може и да е Райан. Нищо не знам за този типаж. Not much to toast at the moment. Видях, че тук трябва да изчистиме. Why are dishes always the first thing to slip when your life falls apart? Мразя да ми я чини. Относително нещо едно. Няма как трябва да се мият. И от опит ви казвам, най-готино It's a си start. измияте веднага след като Clean приключи home, гледането. clean mind. Right, Dr. Защото Lin? ако сте мързела, поне при мен да е. Ако сте мързела тегав Feels like a million years since и that само day се with Gabe. трупат. Hasn't even been a week. The kind of person who got that worked up over a college essay could be capable of almost anything. Hey, Shushu. Thanks for sticking around. Fuck. I just got him back. How can he be gone? И аз все още се надявам момчето да е живо. Това звъците ви харесва, напомня ми малко на братята. Референции към двойката. Но това по-ми допада. Че това е сладко по принцип за момиче готино. Това ще. Референцията към втората част. Интересно, че не виждам референции към единицата и Before the Storm. Айде скачиме горе.
И след това ще разгледаме какво се случва по нашите съобщения, като се качим горе, защото си трябва. А тук е някакво супер кул. Ние не сме се разхождали тук, мисля, че само дойдохме да пинеме по едно с Гейб, но не сме имали възможност да го гледаме. Спинър. The answer, my friend, is blowing in the wind. Why look up at the sky when you could look at a sculpture instead? Пълна глупост. I'll toss those soon. I swear. Добре, представяш си, ние сме се накъркали We should have gotten so many more sunsets. да изпил 2 бири и да е забравил да звънне. Ето, другия вариант пък Мак да лъже, че е звънял, защото т.е. да казва, че Гейб не е звънял, а той също да е звънял, защото примерно не му е вдигнал или не е бил на работа. Реално. No birds today. Gabe really loved this place. Gabe was such a dad. Huh. This thing's been up here a while. Isn't that Steph's old band? Можем ли да го вземем? This thing's been up here a while. Не Isn't можем да that го вземем, Steph's обаче мисля, old че можем band? да вземем чувството. Да. You could stay here too. I wouldn't try to stop you. Yeah, good. I'll be the only trans person in a town with a population of like 4. That sounds like a blast for me. Thanks for not trying to stop me. I'm sorry, Izzy. It's not you. And it's not the band. I fucking love that shit. But I need to try this. It's just time for something new. I knew it. I knew this would happen eventually. Fucking... See you around, Steph. Интересно ми е коя е Изи. I bet Gabe could even make golf fun. Гледам, че имат бая бирички тук. Добре, има ли някакъв шанс Гейб всъщност да е покърква една идея повече, отколкото трябва? Така, сега как се пускаха тези неща? Добре. Първо мисля да мина през SMS-ите. Имаме по едно ново съобщение от всички. Ще започнем от горе надолу, Шарлот. Ами да, моля. Пък не бяхме отишли за малкия. Брат ни сега щеше да е със сигурност жив. Това прозвуча отвратително, което го казах. Херекс, сран, добре. Ами, нищо не мога да кажа, братчето ми. Така, това почетохме. Добре. Можем да кажем. Какво можем да кажем? Цялата тази ситуация. Цяло е отвратителна. Итан, добре. Мога ли да си го превърна в да не е ръкописно? Без това по принцип не чета особено бързо.
Сега си мисля, че този малки може би би се самообвинявал. Това, доколкото разбирам, всичко са усещания на Итан и мисли. А може би това, ако бяхме прочели по-рано, щяхме да знаем по-бързо какво да й кажем на нея, за да я утешим. Да. А това C, F, G, C, това са нотите. Не съм сигурен какво е. Но доколкото разбирам, Алекс иска да пише песнички. Тук не съм сигурен тези неща какви са. Това означава ли, че нещо сме изпуснали всъщност? Защото само тук сме намерили. Да, най-вероятно нещо сме изпуснали. Най-вероятно нещо тук е имало долу в ресторанта. Ето сега, като например намерихме това. Ясна работа, да. I got it. Значи ние сме изпуснали нещо за Гейб, което може би е в апартамента. Добре. Drugstore makeup. А те са банда от двама души. Тоест дуо. Окей. И доколкото разбирам са били гадженца. Има ли още нещо? Той има още много неща, бе, бате. I feel sick.
Абе, нещо не е както трябва тук. Добре. Чета ги тия глупости и си мисля, кой по дяволите е този Сони Андерсън? Чува се кой може да иска смъртта на Гейб. И не мога да стигна до никакво заключение. Има писано тук, вата, колко си ще. Колко си ще. Трябва да видим кой е то Девид. Трябва да разберем кой е то Дейвид. Както имаше още един, който си беше писал с мак за чужденците. Добре, а възможно ли е Райан нещо да ни е прецакал? Добре. Четох всичките съобщения. Вече е време да слизаме надолу. И само да видим какво ни е задачката, защото не погледнах. Да слезем надолу. Слезем надолу. Правя една бърза обиколка на стаята, защото искам да видя дали не съм изпуснал нещо за Гейб тук. Може би това, което ни трябва за него е ето тук. Вътре. В банята, да речем.
А може би още не сме го намерили, може би ще трябва да стане при откритие някаква част от пола или нещо. Whatever. Може би трябва да изчакаме да се случи някакво действие. Обърнати столове, караници, глупости по време погребение, церемония, така, за сболом, не е погребение, баш като погребение си, ама. No one could blame me for wanting to drink all my sorrows away. I think Gabe had more fun at his job than anyone. Можем да си пустим малко музичка. О, не, това не е добра идея. Всъщност, като замисля. По-скоро пек. Jed definitely has a decorating style. I'd call it steakhouse chic. They look happy together. Аз търся нещо свързано с миналото на Джет, защото тук, доколкото знам, трябва да има нещо такова. Оправя този стол. Ще ме дразни. Oh, hey, kid, you don't have to do that. Too late. Само дигнахме стола, приятелю. Wanted to apologize. For all of us. We're all grieving, but that's no excuse. It was your brother's wake, and you both deserve better than listening to a bunch of fools squabble. Оценявам го. I appreciate it. Не бързва да го обвиняваме, Мак. Това е страхливец, ама... Although it's hard to imagine a good version of your dead brother's wake. No, there's no good version. Just all of us trying to get through it together the best we can. Wasn't the first wake held in this old building. I doubt it'll be the last. Anyway, if there's anything I can do, just let me know. I need to talk to Mac. I know he's lying. I just don't know why. Any idea where I can find him? Well, he helps out Eleanor at the flower shop. That'd be the place to start. Thanks. I feel like I should warn you, though. You might not get the kind of closure you're looking for. If you get any at all. Just don't pin all your hopes on Mac Loudon. Разбирам какво иска да каже, така че I get it. Thanks for looking out for me, but what else am I supposed to do? Няма какво да направя. I wish I had an answer for you. Всъщност... But if you get a chance before you go all dirty Harry, swing by the dispensary. Charlotte wants to see you. And one more thing. Какво е това? I've been meaning to give you this for the last few days, but I didn't want to disturb you up there. Аха. It'll get you through that door and the one upstairs. Вече имаме ключ, който This is може your да home влизаме и now. излизаме. For as long as you'd like. What about rent? I don't want to be a freeloader. Don't worry about that for right now. We'll work out a way for you to earn your keep when the time comes. Thank you. Give him hell. Още съобщение? I have no idea what to even say to him. Сега нямам намерение да говоря с него.
Освен, нали, ако не ни принуди. Окей. Така. Продължаваме си оглеждаме тук какво се I bet случва. Gabe would be up here a lot if he wasn't the one taking the pictures. Има ли някаква такава тук странна скрита тайна? Предмет от миналото на нашия приятел. Damn, Ducky. Wins Ducky everyone else. Тоест Дъки направо ги разбива, така ли разбираме? Would have been fun to let Gabe kick my ass at pool. I'll spend the rest of my life wondering what would have happened if Ryan hadn't cut that rope. I bet he... Why do I feel like this is a challenge? I'll spend the rest of my life wondering what would have happened if Ryan hadn't cut that rope. I bet he will too. Ами сега ще ти кажа какво стана след като отряза въжето. Вече не мога да сме сигурни в него. If I never saw mining equipment ever again, it'd be too soon. I should put something here. It's the least I can do. Gabe Chen, smooth criminal. Gabe Chen. Скара го в кръчмата да го разпитва. I wish we'd had more time. They must have been close. Poor Ethan. Courtesy of Haven's favorite DJ, I bet. I hope Ducky didn't finish this by himself. А как да остава нещо? Maybe I can find something upstairs to put on the memory table. Аха, окей. Gabe would have appreciated having beer at his wake. Is that Jed without his beard? Huh. I had an incredible mom. And I decided I wanted to be a ranger. She was the first person I told. She said, "You're exactly what these mountains need." Bye, Mom. Losing someone like that, I guess you never get used to it. Еми да. Там има нещо към си не. Ще ми чуем мръсната тайна, ей. Gabe. Look, I appreciate what you're trying to do for me, Mr. Lucan, but I'm not staying long. And I don't take handouts. Just maybe don't cash that check, like, right now. Jed, thanks for being there when Gabe needed you. Аре, това явно печава Джет определено. Да, моля да поговорим с него. Hopefully, things around here can settle down again. Yeah, that'd be good. Само да видиме, ние тук като видяхме тези неща, какво? То ще трябва да намерим нещо за брат ми. Тук има две странички, добре. Сега точно няма да ги гледаме, защото този епизод доста неща прегледахме. Може би евентуално към края ще мина през всичките нови документи, просто да ги покажа и аз ще си ги изчита.
Wonder what I can find up here to add to Gabe's memory table. Ами... Аха. Това е от Джет. Thanks, Jed. Други вариант е Джет да е казал... така да Джет. Гейб да е казал на някой да е свърши тази работа. Да звънат. Можем това нещо да вземем. Въпросът е само това ли можем да вземем. Почта, тук има някакъв щупен пъзел. Имаме две еднакви снимки, не можем ли едната да я сложиме? You're coming downstairs. Само че пък нашата снимка си нямаме родителите ни няма. Тук има една интересна единичка, която сега ми направи впечатление. Но какво от това? Сега, другия въпрос е сега можем ли да вземем и това? Можем. This is perfect for the memory table. Но пък оставаме снимката. Представя, защо не мога да влезна. И да се качим горе, може би там също има нещо като за гейб. Все пак си мисля да не му давам снимката в крайна сметка. Защото... Им чувство, че може би ще им потрябва. Въпреки че до момента моите такива усещания не се венчават с никакъв успех до момента, така че... Сигурно няма да ни потрябва никога тази снимка. Добре, тук няма нищо за него. Айде отиваме, поставяме почта. И отиваме да разгледаме какво се случва из града. Този епизод ще го запиша по-дълъг. Вместо са два, ще направим един по-дълъг. Защото нещо 45-50 минути нещо много ми мале в тази игра. Повечето ходене, повече разкарване, четене на разни документации, на текстове. И много малко действия се случват. За 40 минути 50, така че поне час и половина. Мисля да го направим. Се надявам нещо интересно се случи. Glad I have something to add to Gabe's table. О, да. Аз бях забрал. Това ние фактически му го подарихме за това, че сме се видяли. Пристигнахме, така че си му даваме един вид. Значи тя каза, че Шарлота иска да се видим преди да отидем при Мак, който Мак е при цветарския магазин на тази дърта. Мотопедчета.
Okay, Jed said I might find Mac in the flower shop. But I have time to swing by the dispensary if I want. Добре, отиваме при Шарлот. Оп, Стеф не е писала. И Стеф иска да се видиме. Иха! On one hand, there's the open road and the freedom to run away from my problems. On the other, helmet hair. Was it on the news? No, no one's been fired. Yet. Някакъв миньор. I wonder how many fish Ducky's caught in this thing. Добре, дай да хванем да обиколим тук. Защо се отвори целият свят да го обикаляме? Аре, седай. Do I even want to stay here without Gabe? In this state I've never been to before. This town I've been in for less than a week. Not that I know where else I'd even go. Back to the nothing waiting for me in Portland. Не знам, тук хората за... Fuck. I have no idea what comes next. Тук хората ми изглеждат готини и ще видим. Ще видим дали въобще ще имаме възможност ние да избираме. Спокоен град. Всъщност, от една страна... The park looks fun to explore. If not for the paddling, kayaking would be super relaxing. От една страна малките градове са много... Tragically, now isn't the time to check out the rest of Haven. Много приятни. От друга страна, като се замисля, повечето хора те познават и ти познаваш повечето хора, така че... Sorry about leveling all your mountains. Here's a bench. Така че да познаваш всички не е чак толкова яко. Oh, sorry. You're fine. Да, чувам истината. Where are you hiding, my feathered friend? Please, I need you. Is she looking for a bird? Maybe I'll keep an ear out. Cool binoculars. You bird watching? Yeah, I'm trying to win a contest. Oh. Good luck. Thanks. Струва ми се, че видях някъде... Feels so weird to be preparing for a celebration. Значи тук чувам някаква да пее. You're writing a novel? Since when? I just started. I have no idea what I'm doing. Babe, this is great. We wanted to take a class together, right? Let's do creative writing. But that wouldn't start until summer. What's the rush? I guess No, you're right. You're right. What if I died tomorrow? Just like that guy? What have I done with my life? I don't have any easy answers for that. I feel like there's a lesson here about love leaving a mark on the world. But I'm not in the fucking mood. Горкото дърво. Ако са го направили на нищо ръчи. Махар. Били е срам тия хора, бре. This is cool. Яко. In a Wicker Man sort of way. Също съм доста готино. Кефи ме. This is awful. He was so young. He must be reading about Gabe. Така изглежда.
Ето нашия приятел Итан, бе. I don't think this whole town is a pagan cult, but I can't rule it out either. Тия помежду другото скулптури, които се правят от дървета, много ме кефят как изглеждат. От друга страна, не ги харесвам. Too bad I can't just run away from all this. С оглед на това, аз не съм сигурен дали се правят от умрели дървета или тръгнали At this point, I wouldn't be surprised if the spring festival ends with a ritual sacrifice. Ако трябва да си сипеш здраво дърво за такава скулптура, малко кофти, но пък че изглеждат яко. He looks so alone. О, той е ядосан. Hey, buddy. Hey, Alex. Ще поговоря? Do you want to talk about it? I'm fine. Okay. Definitely not mine. Everyone needs to stop telling me it's okay. It's not. Fuck. Losing Gabe's been hard enough for a supposed grown-up like me. But for Ethan... I'm here for you, whenever you need me. I'm here for you, whenever you need me. He looks so alone. Everyone needs to stop telling me it's okay. It's not. Писано е, че нов диалог, опция за нов диалог не се включила. I'm here for you. He looks so Но ние не можем да го говорим с него. Да, ви първо да трябва да му прочетем мислите, след това се опитваме да говорим с него. Може би. Това видяхме. Мале, толкова много неща има. What if I'm secretly a total prodigy at disc golf, but never had the chance to find out? Probably for the best, honestly. That might be our feathered friend. Отворен свят да се мотам налево надесно и гледай тъшак. I always figured mining was dangerous, but damn. Да. Не е безопасно. At least back then, the only people dying in mining accidents were miners. Всъщност, прадядо ми, ека му пръст, беше миньор. Бил миньор. Беше миньор, защото... Insert epiphany about new beginnings here. И... беше разказал точно за една така случка, където мината се е срутила, той бил най-отпреде. И в общи дни, да, благодарение на късмета оцелял. За разлика от голяма част от неговите колеги. This is probably the most haven thing I've seen yet. Така че, да си миньор си е опасна работа и не само заради това, че може да срине миране, защото там Just too young. Bet Pike's really had his work cut out for him these last few days. Hey, Pike. Hey! How you holding up? Been better. Guess I've been better. Yeah, right. Dumb question. Hey, I want you to know I meant what I said back there. Gabe was something else. He could bring a smile to my face even on the worst days. Yeah, that's what everyone's been saying. And, when you're ready, I still need to get your statement for the investigation. Скоро ще бъде той. I think I'll be ready soon. Yeah. Yeah. No rush. Да.
И другото нещо също, което е доста опасно при миньорството. Всъщност някой знае ли защо се използва защо едно време миньорите са използвали канарче? Вие. Я да видим дали някой знае, пък следващия епизод ще кажа. Ето птичка. I wonder if this is the bird that woman is looking for. Maybe I should let my binocular friend know. Да, що да ни кажем. Но може би няма да е лошо първо да го разгледам. Преди да ни кажа, защото може да има и друга птичка. Нещо тук си прави йогата. Скършва с нога. Баре, ще кажа. There's a huge bird over by the wall. Seriously? That might be my hawk. Thank you. Не те виждам да тичкаш натам. Добре. Вече тичкаш натам. Това не е точно, че тичкаш натам. I used to babysit Ethan when he was little. This whole thing is so horrible. Did you see him over by the water? Yeah, he looked rough. I didn't talk to him. I wasn't really sure what to say. There's literally nothing I can do for Ethan. I feel so useless. I've been there. Може да си говоря с него, не? Само можем да приемем, че е безполезен. Сега тази отиде ли там? Да, отиде. Я да видим. Кьоровата! Не напред, е тук до тебе. Глуха ли си, кьорова ли си? Добре, тази не ни обръща внимание. Приема вече, това е птичката, която търси. This location gets all the foot traffic. And word around the water cooler is the mining company is about to expand. More jobs means more customers for you. What about that accent? Customers here are a lot nicer than in Denver. Never been to Denver, but I guarantee they're nice here. It's very unlikely that anything with Typhon will change. They've been the largest employer in Haven for decades. Yeah. Okay, yeah, I'm sold. Glad to hear it. I'll draw up the contract and call you tomorrow to talk next steps. Great. Предполагам, че натам не може да отидем, но все пак искам да проверя. Дали може да дойдем. Tragically, now isn't the time to check out the rest of Haven. Да. Аз си и мислех. Тук има някаква табела, която изпискаме. Трябва да отидем веднага да я цъкнем. Nice to know. Hipsters can survive at this altitude. Всичко, което успеем да намерим, трябва да бъдат натиснато, цъкнато и видяно, прочетено. We have a right to know what's happening to our jobs. You guys don't think anything's really gonna change, right? It's hard to say. Yeah, because they won't tell us a damn thing. I just still can't wrap my head around it. Someone died? It's a shit situation, but the least they could do is be upfront with us about our job security. Exactly. I just hope the council passes the vote. So, being a Typhon 8 years of my life, and they can't give me back one simple answer about my job? Typhon doesn't give a shit about anyone. Get him a beer sometime. Аз мисля да го гледаме тук по-внимателно. Да разгледаме навсякъде, да отиваме да се върнем до Итан, защото много искам да се опитам по някакъв начин да му помогна. Wind chimes. The original jam band. И ако не стане, в крайна сметка, ще си продължим. One doctor had me try meditation. I always just fell asleep. Това не е лошо. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Добре, и това е възможно.
Първо, тук има... Може ли влезем? Не може да влезнем. Nothing says festive like 3 exclamation points. I might be too close to the issue to have an unbiased opinion, but fuck this. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. I think the trails will be closed. Sure. I have a pottery class Wednesday night. Want to join? Class? Maybe? Could we get dinner first? Yeah, I usually grab a bite with Katie. You should come. Oh, I meant just the two of us. Dude, we hang out all day. Aren't you sick of me? No. Might be a good time to check out the dispensary. Да, бе, разбрах. Jed said Charlotte wants to talk to me. Интересно, защото тук виждам една лилава точка. От тази страна ще виждам ли една червена точка? Да. Вече разбирам защо. Come on, man. Can't you take a hint? She's not into you. Let it go. That's rough. If I tell him I like him, we'll date, and then we'll break up. And then I'll lose my best friend. Maybe I could help them. Wait, hell no. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Alrighty. Здрасти. If he's innocent, why is he acting like this? Acting like what? Maybe I can get her to tell me. She seems pretty upset. Техните мисли и чувства Hey, след това да Riley. говорим с тях. Alex. Hey. Защото предполагам, че сме могли да помогнем на Дитън, ама не го направихме като хората. Мак. That fight Mac had with Gabe over your secret meetings. They were about you applying to college, right? Yeah. Ever since the first time Mac lost his shit in front of them, Gabe and Charlotte had tried to get me to end things with him. And after all this, I can see that they were right. Смятам, че... Мисля, че го игнорират все пак. Do you think he could have ignored Gabe's call? I mean, do you think he's capable of that? I don't want to believe that, but... Sorry. I'm really not ready to talk about it. Yeah, Държи странно. I get it. It's just... If he didn't do anything wrong, why is he acting like he has something to hide? He asked me to leave Haven with him. What? Right after the wake. He wouldn't tell me why. But he just looked so guilty. I told him no, and that we were done. And now... I'm scared he did something horrible. Riley, thank you for telling me. You deserve the truth. Там даже не знам коя беше. You and Eleanor seem close. Може би тази дърт. She's taken care of me ever since I was little. I never really knew my mom, but she's always been there for me. What does she think about you going away to school? She's thrilled. I think she just wants me to end up happy.
Ще бъде ли Will she наред? be all right without you? She's a tough cookie, but I do worry about her sometimes. She's getting older. One day I'll have to take care of her. She's lucky to have you. Thanks. Говорим за I know you and Гейбчо. Gabe were close. How are you doing? I miss him so much. He was like an older brother to me. Радвам се, че си го имала. I'm glad you had him. He was a really good guy, Alex. Може би. I gotta run. There's some stuff I need to do. Okay. Със сигурност Гей поставя впечатлението, We'll talk soon? че е печага. Yeah. Whenever you want. Mac trying to skip town is sketchy as shit. I bet I could use that to stoke his fear. Simple but effective. Но дали наистина? О, тук има някакви стъпки. Лучи стъпки. I know what this means. Somewhere, there's a dog I need to pet. Кученце, което е дошло насам. А може би е това ретривърчето, което е избягало. Което ако намерим, трябва да видим как се звъни. Някой си спинка тука. Мистер... Somehow, even after everything, I never had to live on the street. I hope this person's all right. Да, но. О! What could be back there? Сега ще разберем. Open Sesame. Damn. Maybe there's something around here I can use to get it open. Какво ли може да използваме, за да отвориме вратата? Странната играчка. Която така небрежно I've решиха broken да ни into places фокусират. for less. Не, че по принцип ти трябва да отвориш тази врата, може просто да прескочиш оградата. Yee. And I cannot stress this enough. Ha. Е, това ли е? Интересно. Аз мисля, че тук ще в един момент ще има какво да правим. Значи, какво има тук? Има някакви... Да. Това са неща свързани с каруци и с оседлаването на коне. Има малко горило, има газ, колело. Добре. Мисля, че в момента имаме работа тук. Много яко. Guess they didn't feel like painting the mine. Might be a good time to check out the dispensary. Добре. Jed said If I tell him I like him, we'll date. Come on, man. Can't you take a hint? She's not into you. Let it go. Просто иска да проверя дали не можем да й помогнем, защото тя нали каза, че може би трябва да й помогне. Well, we can try again when I come out with Mom and Dad for the 4th of July. Yeah, that'd be good. Why should one accident close all the trails? What a wasted vacation. yes. We're all suffering here. Да.
Хората обикновено не им пука за... Steph asked me to pop by the record store if I had time. Не им пука за драмата на останалите, ако не е тяхна лична. Така че... Това ли е? Да, това тук трябва да е Стеф. Ще трябва да се видим първо с Стеф. Голям град много обикаля не стана, бе. Не, само колко часа. Напредваме с времето. Steph asked me to swing by. She's got to be around here somewhere. Yeah, sure. Private mining interests will put their bottom lines before your family's health. You don't say. Gabe was hoping I'd get back into playing. Maybe I will. Що не? Ей, Val, блокират. I just want to be friends. Тук има ли нещо в тази страна, където може да ни трябва да ни послужи като някакъв вид клу за Стеф? Добре. Стеф не знае кога ще се върне. Looks like Steph might be working on a new project. Another issue of legendary monster hunter Thanor. Оу, секунда. Чува се какво ли ще загуби героя в комикса накрая. But not as cool as Thanor. Няма смисъл да ги пипаме тия неща пак. Остава, приятелю. How could Chrissy leave me? After everything we've been through together. It's hard to beat breakup music, but maybe I can find something around here to cheer him up. Някакъв начин да го развеселиме. Си ти работа. I can't believe he ordered that record. Fuck. The breakup section, huh? That's rough, buddy. Как можем да го развеселиме? How could Chrissy leave me? After everything we've been through together. It's hard to beat breakup music, but maybe I can find something around here to cheer him up. Следващото да го развеселиме. Аз друго, освен кой не би се зарадвал на една котка? Добре, не ще котка. Може би някоя играчка. Барабаните също са опция. Добре, окей, той не е на 9, няма да се навие на... Maybe I'll get to hear her play sometime. Няма да се навие на играчка. Ninth Warden's cool, but not as cool as Thanor. Все едно пустим някаква весела музика, друго не знам какво можем да направим. I hope we all get to see more adventures of Thanor. Дано. Haven't listened to Firewalk in a while. I like their old stuff better anyway. Абсолютно не виждам с какво можем да го развеселим този пича. Както и да е. Майната да се оправя, да не е в депресия. Steph said she wanted to see me. She must be here somewhere. Haven's favorite and only choice for modern rock. I'm glad Gabe convinced her to stay. Може би единственият вариант е
да накараме тя да пусне нещо весело. Hey, I'm glad you stopped by. I've only got a sec, but... Have you talked to Ethan at all? Talked is maybe too strong a word. I tried. He's taking it really hard. But what you did for me this morning got me thinking. What if Ethan needs something like that too? Something fun and distracting. Something like a LARP. Okay. Like the one you and Gabe were gonna take him to? Yeah, but designed just for him and Thanor. Можем ли го направим? Добра идея. Добра идея. He'll love that. Очевидно Yeah, можем да го I'm glad направим you think само с so. това. I need your help though. I want it to be as good as it can be. Ethan gave you one of his comics, right? So, what do you think? Who would the famous monster slayer have the most fun defeating? Честно казвам, не съм много сигурен. Нека си, мога ли си пусна комикса да го изгледам? Да го разгледам? Май не. Ще кажа този, който повече ме кефи, а това е Stormwind. Stormweather looks like a worthy opponent. He gets my vote. All right then. Oh, I gotta get back in there. There's some stuff in my comp book. Be cool if you could check it out. Help me make some calls. I'll see what I can do. Hey, Haven listeners. That was Phone Tap with their new single, Elephant in the Room. We've got a sweet block of indie rock coming down the pike, but first, a few announcements. The Spring Festival is just around the corner, sponsored by Typhon Mining Company. Admission is free this year, so bring your friends, bring your The breakup section, huh? That's rough, buddy. Стига сме се занимавали с този типча. Искам да вървя напред. Oh. Looks like Steph wants me to do more than just make some decisions. She wants me to play a bard. Алекс. Хаха. Добре, иска да сме музикант, Берт. Добре. Трябва да си измислим име. Вече знаем, че сме полуелф. Че сме парче. Много ли е така, защото нещо не виждам. Ще мога да правя хилаща среда, да видите. И трябва да реша как съм го срещна Guess I'm in. iPhone. Let's start with my name. Ауин ми звучи добре, ауто ми звучи като мъжки характер. Александра, липса на въображение. How about a throwback to Ethan's old buddy? Ability time. Distortion field sounds fun, but healing serenade could really come in handy. Серената. Щом трябва да избираме между едно от двете. Healing serenade it is. How did I meet Thanor? Някаква забавна история. A wolf and an ogre walk into a bar. Oh god. This LARP thing just might work. Сигурно са готини. Да, само съм гледал и съм чул за тези неща, но никъде не съм ходил. Че... Може сега да завиждам на хората, които са го правили това нещо. Сега какъв ти е филма на нас? Можем да говорим с Стеф. Къде? Имаме съобщение с Стеф.
Каквото и да е, вика съм вътре. Амин. Лист. Добре, това печала. Не знам как мога да му помогнем и дали въобще може да му помогнем. Нали, ако не записвах, щях да седа сигурно тук половин час. Да пипвам всичко по 20 000 пъти. Да излизам, да влизам в магазина за музика, радиостанцията. Still need to check the flower shop. Mac. Първо продължаваме си ние тук по пътя да стигнем до края, да видим какво се случва. I don't. Nothing says festive like 3 exclamation points. I looked over the budget. If we only open 3 days a week, we'll be able to scrape by. Is that it? Are we always just going to scrape by? Things will get better. Piratey Peaches is making an actual profit, remember? Fine. You were right about Piratey Peaches. Oh, I was right, huh? How do those words taste? Not like peaches. We should push the rum raisin harder. It's surprisingly addictive. You haven't been putting actual rum in it again, have you? No. Never mind. Anyway, I took out a radio ad too. That'll help. Please say it's not the one you read to me the other day. That was so weird. Nah. It's not weird, it's fun. Don't you like fun? Sonny. It makes an impression. Don't worry, okay? This town's gonna make a comeback. Trust me. I sure hope you're right. Приключихме ли вече? Have to keep up a brave face for Angela. She loves our store so much. He must be exhausted. We're losing our business. But it's like everything's a joke to him. She must feel so alone. Hope they figure it out. Добре, че този път не казахме, че трябва да им помогнем, защото ние си нямаме на представа как се случат тия неща. Still haven't found Mac. Jed suggested I check the flower shop. Да, знам какво предложи оня. How's your progress in Moondrop Ranch? Did you buy your chicken coop? No, I couldn't. I spent too much money romancing the lumberjack. I can't believe you think I would like this game. Just play it, you'll see. Only if you start Dust and Daylight. I'll think about it. Добре, от една страна малко тъпо, че са ни дали толкова голям свят да експлорваме, защото вижте колко време си куеме само в Exploration. Но пък от друга страна, веднъж като го експлорираме, после няма да има нужда да тичаме. Като на нормални на лево на тест много, така че ще знаем всичко къде е. Тук за едно някаква водоцветарка живее. Сега на мен въпросът ми обаче как да отида там. Някакси, може би през цветарския магазин можем да минем отзад. Кучето някъде там. Трябва да е някъде там, защото не видях на стъпките. Натам не можем да ходим, пробвах. Тук да видим този овен, може да го фане за рогите. Но каме по-шив тук.
Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Добре, та поне не си говори сама. It's that guy's sister. I feel so bad for her. Getting sick of people feeling bad for me. Еми... То няма как. Това е малкото въпрос как се яне след тия неща. Супер, бата. Как да си? Ама... така, хората питат постоянно едно и също. Oh, sorry. We met briefly. You're Gabe Chen's sister, right? Alex, yeah. I didn't know him well, but I could tell he had a big heart. I'm so sorry for your loss. Трябва да не бачкаш ли за мината, по-може другото. Възможно е... Не казвам, че тя е отговорна. Това нещо, но сега се опитва да убеждава приятелка на Гейб да не задълбава много в случая. Примерно. Съмнявам се, че дошла тук за да си дръпне малко. Ето, ете намира. Аха, скери, какво става? Alex, hey. Jed said you wanted to see me? I just wanted to see how you were doing. Държим се I've заети. been trying to stay busy mostly. Yeah, distractions help. How about you? I can't even imagine what you're going through. Honestly, I'm really trying to keep it together for Ethan. He's hurting. He does seem distant. Да, ама това нещо не ми се струва, че нещо... He practically just lost a father. But he's shutting me out. Не ми се струва като човек, който скърби. He's never done that before. Not when it mattered. Покажи му, че ти си нарая. He's a pretty insightful kid. He knows how much you're hurting, even when you try to hide it from him. Instead of trying to be strong, maybe the best thing you can do is show him that it's okay to hurt. That's really helpful, Alex. Thank you. Молив, молив. Ето всъщност как помогна I can't get over the feeling that the one person who could help me deal with the aftermath of Gabe's death is Gabe. What is this? An affidavit from Typhon. If I sign, I'm agreeing not to press charges in exchange for a payment. A big one. That's so shady. Why would they be offering you money if they didn't do anything wrong? They say it's an offer of good faith. But you're right. He's dead because of them. And I'd be letting them off. Are you gonna sign it? I don't know. I'm trying to put Ethan first, but... What would you do? Do you think it would be a betrayal of Gabe? Сега. Ти предложат нещо от доброто си сърце така. Аз не вярвам. По-скоро се опитват да прикрият нещо, но дори може би нещо, което и те не знаят какво е, но във всеки случай да не вземе да излезе нещо
грозно от дебрите, техните миньорски, тяхното миниране тук из планините. Аз мисля, че трябва да се проведе разследване. В смисъл, какво означава? Няма да повдигаш обвинения. При всички положения, пък ако са толкова благородни, да й оставят парите. I don't think you should sign it. I'm sorry. I know it's hard, but you can't let Typhon buy you off. Gabe made that call, and I'm gonna prove it. I need some time. Thanks for being honest. If they're willing to pay Charlotte to keep quiet, they're definitely hiding something. Да. Ако това нещо не се беше I случило... really appreciate you stopping by. Feel free to take a look around if you want. Ако това нещо не се беше случило, ще да продължавам не се обадил. And he did it all with one rusty saw and a bottle of gin. Impressive. Но сега съм една идея Wonder what it's like to have I do my drugs out of a glass sculpture type of money. Probably cost more than my bus ticket. I could totally paint that. I just don't want to. These are my kind of discounts. A little steep, but can you really put a price on a kid's dreams? Nice contribution, Gabe. Gabe е бил тук, Gabe. God, put some clothes on. Mary Jane. Образователни... It blows my mind that Charlotte's been running the dispensary this whole time. I couldn't even leave the apartment. Аз както гледам, тя не е от употребяващите. When did you start needing a PhD to smoke pot? Индика. Stairway to Haven? Believe it or not. Без искам да скнах на това, без да чуя какво ще си кажат. That's a zemi. In the Dominican, they're said to house the spirits of gods. Mostly, I just like how it looks. It's really cool. Сега да видим само дали ще можем да повторим. When did you start needing a PhD to smoke pot? Stairway to Haven? Believe it or not, Gabe named that one. Oh, I believe it. Добре, успяхме да си повторим. There's something you don't see in Portland. I really love Charlotte's style. Няма лошо. Sweet logo. Bet Charlotte designed it herself. Тук разгледахме всичко. О, имаме воли. Glass pipes are so cool. They're like works of art that can also get you high. I'm gonna figure out why Mac's lying. Да, няма да е лошо. Да чуем какво си. Of course, she's right. But I could really use that money. We can't give in, no matter how hard it is. I'm always here for you, if you need anything. I see why Gabe was so in love with her. И сега ще видим дали е имало защо, защото ако приеме сделката... Damn. Да, сигурно няма да е. And which part of the brain is responsible for the crazy glowy feelies? These bougie dispensaries are gonna put all the creepy dudes named Gene out of business. Charlotte's dedication to her art is so inspiring. Тук да имаш такива магазини, ще да е супер, ама няма. There's nothing quite like a cup of weed on a cold day? Да,
Само заради това, че е легално нищо, ще вкарат пари в хазната, не заради друго. Само заради това. Given the circumstances, I could definitely go for a few of these. Man, these things better do the trick. I'm averaging like 3 hours a night. Pro tip? Insomnia doesn't usually come from nowhere, and THC is way better at treating it when you're also tackling the underlying cause. Any idea what's keeping you up? Да. Храната може определено се използва като лечебно средство. Значи... Чуй 6. Тук сте се лекували яко с Гейб. По няколко пъти на ден са се лекували. И сега мисля, че е време да отидем да видим баба ни цветарката, чието име забравих. Still need to check the flower shop for Mac. А в тая мога ли да видим какъв е филмът? Видяхме, че говореше с тези, да видим. Man, these overnight shifts really take it out of me. Yeah, my sleep schedule's fucked. Coffee in the morning, whiskey before bed. Works like a charm. Talk about the accident? How would I know that? Fuck, now I'm on Diane's shit list. Thanks, Diane. Да, това е това. Къде ще купува... Boat customers here are a lot nicer than in Denver. Къде ще купува за посланата? Или ще прави за послана? Да я видяхме ли на къде отиде? Не мога ли да отива да говорим с нея? Видяхме, че тръгна в тази посока. Въпросът е дали не е отишъл при Итан, защото ако отишъл при Итан... Не е отишъл при Итан. Абе нещо се опитват да потурят случая, определено. He looks so alone. I'm here for you, whenever you need me. Не е тук отзаде, добре. Приемам, че я няма. Приемам, че си е тръгнала. Айде да отидем да видим бабата цветарка, какво се случва с нея. Там да говорим с Мак и предполагам, че някъде там ще сложим край на епизода. Защото вече не съм сигурен колко е дълъг, но сигурно е. I love being on hold. I love this song. Да. Finally, cancel AAA membership. No, I said cancel. Cancel! Not transfer, cancel! Representative. Representative! A person. I just want to talk to a person. It's fine. I love being on hold. I love this song. Yikes. Okay. AAA membership. I have to imagine Gabe would be amused to know he made it in the newspaper. No, I said cancel. Често казвам, аз така се чувствам, когато говоря с някой от тая едно. Ти обясняваш, че не ти трябва нищо повече, той продължава да ти дава някакви тъпи офертички. Eleanor? Oh! Sorry. No need to apologize. How are you, dear? Oh.
I'm, Нагласяме се. still just trying to adjust, I think. Give yourself some time. Change is always hard. Is Mac here? Oh, he was helping me not too long ago. I think he just left. Can't have gotten too far. Got it. Thanks. Now, what was I? Деменция. She looks terrified. I can't leave her like this. Секунда. Първо, Когнова. That guy is still bad to the gnome. Значи, Райли просто... What's that? Oh, nothing. Just something funny Gabe said. That boy and his jokes. I should get an emotional support dog. But like, for other people. Значи, Райли просто бачка тук. To help fill the gaping void inside, we offer you our condolences in the form of this mass-produced card. А всъщност собственичката е тази. Great things have small beginnings. Or something. Oh God. They're multiplying. Тениска. Okay, this shirt rules. Is it Riley's? What do you want? You want to make fun of me too, like those other jock assholes? What? No. You made a sick killer robot and won a fucking contest. That's... First of all, we got third place, and anyway, he's not a robot. Technically, he's... Ugh, God, way to take the bait, Rye. You know what? Okay. Fuck those pricks. You rule. And I would really like to see your robot. If you want to show me. Накрая сигурно се казва, че Мак не е толкова лош. Но... Ще видим. Ще видим. Home sweet home. Това е готина постелка. That must have been a different time. Аз не бързам да говоря с нея, да видя какво се случва, защото искам първо да разгледам, да видя дали има някакви неща свързани с нейните спомени, евентуално ли не се изключи някой допълнителен диалог. I've definitely lived in uglier places. Местото изглежда много приятно, по-между другото. О, Okay. снимка. Riley is officially a badass. Да. Gabe never did teach me how to ride a bike. Ще да кажа, нищо има време. Everyone wants an orchid until they realize how much work it takes to keep them alive. Kind of like foster kids. Има време да се научи, няма време Гейб да They look like they have a really sweet relationship. Нана, аха, окей. Може би бъркам, но Нана не е ли по принцип обращение за баба в Америка? Тоест тя е бабата, така ли? Ами, мисля, че няма какво друго да направим. Сега да видим какво се случва с нея. Okay, time to figure out why she's afraid. Що е изплашена? Тук така като гледам, о, цветя. The doctor said I had more time, but everything is becoming so
out of order. If they know about my condition, they'll make me close this place. Защо ще накарат да затвориш местото? Какво ти е на... Какво ти е състоянието? Какво се случва? All my memories are fading. I feel broken. Shit. Май ще се окажа прав за деменцията. If Riley finds out, she can't find out. Thank you, dear. I'll get started on it right away. Just come by with the check whenever you're free. Или може би не е точно деменция, може би е нещо. Holy shit. It's not just that she forgot what she was doing. She's afraid she's forgetting everything. But how can I help her? Това вече не знам. Сега тези неща тук всичките ги разгледахме. The memory is gone. Who is that girl? Shit. Трябва да си спомня. Райли. I feel broken. Това е гадно, рачи. The doctor said I had more time. Болестта на ума са нещо от... Тук не има хубава болест. Ама това, да знаеш, че не мога да разчиташ на собственото съзнание, на собствените си очи. Гадна работа. Добре, вие как може да й помогне, защото... Прегледах всичко два пъти, не видях нещо, което е това. Forget what you were working on? You could say I'm having a bit of a senior moment. Well, maybe I can help. Да, я пробвам. Seems like you have a lot going on today. I could help you retrace your steps. Oh, I don't want to keep you. Hey, I want to help. Okay. What would Eleanor have done first? First. Did you trim these flowers today? I don't remember. Значи не. Добре, значи не е това. Може би първо е отворила. You must have flipped the sign to open. I always flip it first thing when I come in, and then I open my mail. Something must have distracted me.
Да. Better. We can do this. Значи първо си отваря това, после си отваря почтата. Каза, че нещо е разсело. Показах между другото почтата, когато показах почтата, там успяхме да видим съобщение от тези мръсниците. Добре, след това, примерно, какво ще логично да се направи? Нещо пак отпреде. Бих казал. Или вече да се вземе с цветята да ги подреди. Струва ми се окей да почнеш да подреждаш. Да ми подрежда да ги опраш. You don't have to do this. I'll be alright on my own. Hey, I'm not going anywhere. Добре, ако начин не е направил това... Добре, чакай сега, какво прави тук? Люк. What would have distracted her? Не търсиме какво и е разсело. Очевидно почтата е разсело. Second. You were over here when I came in. Maybe you were counting the drawer. I would have done that last night. Значи нещо не е нещото тук. Може би за телефона, примерно, може да е разсело. Could a phone call have distracted you? Yes. I got a call first thing in the morning. But I can't think who it was. Maybe we can find something to remind you. Би казал Рейли, но защо Рейли да извъни? Май Рейли живее тук. Добре, че не съм сигурен. Ще проме с Рейли все пак. Could it have been Riley who called? I think that's right. She called to tell me about a new order. Goodness. What was the order for? Възстановихме и този спомен. С какво е било? Какво е била поръчката? Това казахме, че очевидно го е направил последно. Даже май го е направила с нощи. Остава това като опция. Rush order. This must be what Riley came in for. Платено с чек. I think that order might have been for these lilies. Of course. Riley helped me pick them out before she left. Now we just have to figure out who ordered them. Това мисля, че вече при касовия апарат можем да разберем, защото тук ще видим кой е дал чека, примерно. The check for the lilies would be in here, right? That could tell us who bought them. Should. Mr. Jedediah Lucan. Huh. Кой е това? Looks like the lilies are for Jed. Jed. That's right. Riley dropped off an order for Jed. I knew you'd figure it out. I couldn't have done it without you. Seriously, Alex. You're a godsend. Jed must be hosting some event. I wonder why he wants lilies, though. They're traditionally for funerals. God. She doesn't remember. Сега някой друг ще каже така или иначе. Мисля, че трябва да знае. They were
They were for Gabe's wake. Gabe's wake? Gabe's wake. I missed it. Така ли е, че някой ще ти каже? В смисъл, Alex, няма проблеми. I'm so sorry. Hey, Excuse me. Не съм сигурен дали Okay, постъпихме правилно. that sucked. But at least I told her the truth. Надявам се да сме постъпили правилно. She's really hurting, but I didn't want to lie to her. That poor young man. How did I forget? I'm so sorry, Eleanor. Примерно Еленор ще да й каже... Откъде? Тя е Еленор. Райли ще да й каже... О! I hope it's good news. Дано. Не е редно се ровим в чужда поща. Просто се надях там да има нещо свързано с брат ни Гейб. Ами добре, тук мисля обаче да сложим край на епизода, защото стана вече много дълъг. Аз исках първо да говоря с Мак, преди да се случи това нещо, но това нещо ще се случи в следващия епизод. Eleanor said Mac is nearby. I don't see him here. Maybe at the bridge? Сега, вариант е да отворя телефоните и там съобщенията да ги пусна набързо преди да сложа край. Да, така ще направя. Сега ще ги пуснем. Ама не, няма. Другия епизод с началото, защото аз ще забравя кои трябва да гледам, ще трябва да ги чета всичките. Да, значи няма да го правя така. Добре, тук ще сложим край на този епизод, пък следващия път в началото, примерно ще ги разгледаме заедно. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи.